Bismillahirrahmanirrahim. The strange cattle, अजीबो-गरीब केतली. One afternoon, a woodcutter was returning home through the forest. एक लकड़हारा दोपहर के वक्त जंगल से घर वापस आ रहा था. He was tired. वो बहुत थका हुआ था. But proud that he had completed a full day's work. वो बहुत थका हुआ था लेकिन उसे फ़ख्र था कि उसने सारे दिन का काम मुकम्मल कर लिया. He saw something shiny behind a big tree stump. उसने दरख्त के एक बड़े से झुंड के पीछे कुछ चमकता हुआ देखा. It was a huge old brass kettle. ये एक बहुत बड़ी पुरानी पीतल की केतली थी. The biggest kettle the woodcutter had ever seen. और ये इतनी बड़ी थी कि लकड़हारे ने ऐसी बड़ी केतली पहले कभी नहीं देखी थी. This would be an ideal kettle for my wife, he thought. उसने सोचा कि ये केतली मेरी बीवी के लिए मिसाली साबित होगी. The woodcutter put his axe in the kettle. लकड़हारे ने केतली में अपना कुल्हाड़ा रखा. Then he tied one end of his rope through the kettle's handles. फिर उसने उस केतली को रस्से से बांधा and brought the kettle to his cottage. और वो उस केतली को अपनी झोंपड़ी में ले आया. What a wonderful kettle, his wife said happily. उसकी बीवी ने कहा कि वाह क्या हैरान कुन केतली है. This must be your lucky day. ये आपका खुशकिस्मत दिन है. And you found another axe too. और तुम्हें एक दूसरा कुल्हाड़ा भी मिल गया है. The woodcutter looked surprised. लकड़हारा हैरान रह गया. Oh no, I only have one axe. मेरे पास तो सिर्फ एक ही कुल्हाड़ा है. But there are two axes in the kettle, his wife said. उसकी बीवी ने कहा लेकिन इसमें तो दो कुल्हाड़े हैं. Where did you find the other one? तुम्हें दूसरा कुल्हाड़ा कहाँ से मिला? The woodcutter looked into the kettle. लकड़हारे ने केतली में झांका. Sure enough, there was a second axe just like the one he had carried. यकीनन उसमें एक दूसरा कुल्हाड़ा भी था, बिल्कुल उसके अपने कुल्हाड़े जैसा. As he bent down to take it out, जैसे ही वो उस कुल्हाड़े को निकालने के लिए नीचे झुका, his turban fell into the kettle. उसकी पगड़ी केतली में गिर गई. Right before his eyes, उसकी आंखों के सामने one turban became two. उसकी आंखों के सामने दो पगड़ियां बन गईं. The woodcutter and his wife were amazed. लकड़हारा और उसकी बीवी हैरान रह गए. The old brass kettle must have strange powers. उस पुरानी पीतल की केतली में जादुई ताकतें हैं. But how could they test this? लेकिन वो उसको कैसे आजमा सकते थे. I have prepared our small supper, said his wife. उसकी बीवी ने कहा कि मैंने थोड़ा सा शाम का खाना बनाया है. Let's put our meal into the kettle. तो चलो अपना खाना केतली में डालते हैं. And see what happens to it. और देखते हैं कि क्या होता है. When they did, the simple meal doubled in size. उन्होंने ऐसा ही किया. खाना केतली में डाला और वो खाना दुगना हो गया. With this, उसके साथ ही they thought that the kettle could make them wealthy. उन्होंने सोचा कि वो केतली उन्हें अमीर कबीर कर देगी. The couple had a few coins stored in a cloth bag. उस जोड़े के पास कुछ सिक्के महफूज थे. एक कपड़े के थैले में कुछ सिक्के महफूज थे. They quickly put the coins into the kettle. उन्होंने जल्दी से सिक्के केतली में डाले. And watched as the number of coins doubled. और उनके देखते ही देखते सिक्के दुगने तिगने हो गए. Again and again, बार बार they put some more coins into the kettle. बार बार वो कुछ मज़ीद सिक्के केतली में डालते गए. In a short time, every box, bag, bowl and basket was filled with coins. थोड़े से ही लम्हे में वक्त में हर डब्बा, बैग, बर्तन और टोकरी सिक्कों से भर गई. We are rich, shouted the woodcutter. लकड़हारा चिल्लाया.
کہ ہم امیر ہو گئے. Now we can build a big house and a fine garden for ourselves. اب ہم اپنے لیے بڑا سا گھر تعمیر کریں گے اور ایک خوبصورت باغ. We will never have to work again. ہمیں دوبارہ کام نہیں کرنا پڑے گا. He lifted up his wife and carried her around and around. اس نے اپنی بیوی کو اوپر اٹھایا اور گھمانے لگا. But in his excitement, لیکن اس خوشی میں he accidentally dropped his wife into the kettle. حادثاتی طور پر اس نے اپنی بیوی کو کیتلی میں پھینک دیا. Oh no! ارے نہیں, said the woodcutter as two women who looked exactly alike climbed out of the kettle. Oh no! لکڑہارے نے کہا ارے نہیں, کیونکہ دو خواتین کیتلی میں سے باہر دیکھنے لگیں. How can I have two wives at the same time? اس نے سوچا کہ ایک ہی وقت میں میری دو بیویاں کیسے ہو سکتی ہیں. You can't, said the two wives. دونوں بیویوں نے کہا بالکل تم دو بیویاں نہیں رکھ سکتے. The women put their heads together and came up with an idea. دونوں عورتوں نے سر جوڑے اور ترکیب سوجی. They each caught one of the woodcutter's arms and threw him into the kettle. انہوں نے لکڑہارے کے بازو پکڑے اور اسے کیتلی میں ڈال دیا. Two woodcutters climbed out of the kettle. اب کیتلی میں دو لکڑہارے بن گئے. They looked at one another. انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. Then they looked at the two wives. پھر انہوں نے دونوں بیویوں کو دیکھا. Oh no! ارے نہیں. Now there are four of us in one house, they cried. انہوں نے چلایا کہ اب تو ہم 4 لوگ ہو گئے, ایک گھر میں 4 لوگ. The clever wives had the answer. ہوشیار بیویوں کے پاس جواب تھا. Each couple would use half of the new money to pay for a house and garden of their own. چلاک بیویوں کے پاس جواب تھا کہ ہر جوڑا آدھی رقم استعمال کرے گا اپنے گھر کے لیے اور اپنے باغ کے لیے. The problem was solved. مسئلہ حل ہو گیا. But it made the first woodcutter and his wife think again about the value of the strange kettle. مسئلہ تو حل ہو گیا, لیکن اس نے پہلے لکڑہارے اس کی بیوی کو اس جادوئی کیتلی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا. They thought that their new found money had made them careless. انہوں نے سوچا کہ نئے پیسے نے انہیں بے پرواہ کر دیا. They said if it is so easy to earn money. انہوں نے سوچا کہ اگر پیسہ کمانا اتنا آسان ہے, they will never again know the pride of a hard day's work. اگر پیسہ کمانا اتنا آسان ہے تو وہ کبھی بھی سارے دن کی محنت پر جو فخر ہوتا ہے اس فخر کی اہمیت کو نہیں جان پائیں گے. The woodcutter and his wife were ashamed. لکڑہارے اور اس کی بیوی کو شرمندگی محسوس ہوئی. That greed had made them double. کہ لالچ نے انہیں دوگنا کر دیا. And treble their coins. اور ان کے سکوں کو 3 گنا کر دیا. Until they had more money than they needed. یہاں تک کہ انہیں زیادہ رقم کی ضرورت. Until they had more money than they needed. یہاں تک کہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہو گئے پیسے. The next day the woodcutter wisely took the kettle back to its place in the forest. اگلے دن لکڑہارے نے کیتلی اٹھائی اور جنگل میں اسی جگہ پر رکھ دی. And left it there. اسے وہاں چھوڑ دیا. And returned to his hard working wife. اور اپنی روزمرہ کی محنتی زندگی میں واپس آ گیا.